Today we continue to talk about the equations describe the plasma state, and we will talk about energy equation. Consider next the moment with respect to half m sub alpha v square. قلنا الألفا هي define the species of the plasma. It gives the heat transport equation that states the conservation of energy. The integration is more difficult than the previous one, and we will only give the result in a form three over 2 nk sub b between brackets partial t sub alpha over partial t plus v sub alpha dot del t sub alpha plus p sub alpha dot del dot v sub alpha vector plus del dot h sub alpha equal to m sub alpha over 2 integration v minus v sub alpha square delta f sub alpha delta t sub c d cubic v, where the elasticity of the collision has been assumed. عندنا ال P sub alpha define the pressure tensor of the system. The equation contains a third order moment, the heat flux, defined by H sub alpha vector equal to M sub alpha over 2 integration v minus v sub alpha times v minus v sub alpha square f sub alpha d cubic v. One can obtain an equation for this going to the next order, but this equation again contains higher order fourth moments. One does not obtain a closed set of macroscopic equations by taking moments of kinetic energy. Try to figure out why. To obtain a useful theory, one has to truncate the series of moment equations somehow. There are several ways to do the transaction. To model the heat flux with a diffusive flux, i.e. taking a symbol H sub alpha equal only minus kappa sub alpha of T sub alpha del T sub alpha. To use an equation of a state for the plasma, which describes the connection between the pressure and density of the plasma directly. And in this equation, use an equation of a set for plasma which describes the connection between the pressure and the density of the plasma. اللي هي تربط بين the pressure with density. Note that if F sub alpha equals somehow F sub alpha absolute V minus V sub alpha, we have H sub alpha nothing but 0. Equation of a state. The simplest true plasma consists of electrons and one ion species. أبسط أنواع البلازما كونين من إلكترونات and one ion species
وأيون واحد. Models describing them as a fluid are called two fluid models. والنموذج اللي ممكن انه نفسر به هذا الموديل يسمى يطلق عليه two fluid models. ليش two fluid؟ إنه عندي إلكترونز وعندي وان ايونز، فكأنما أنا عندي نوعين من species وحدة تختلف عن الثانية، فنسميه two fluid models which in the simplest case consists of continuity equation for both species, momentum equation for both species, equation of state for both species. then عندي continuity وعندي momentum وعندي equation of state. All interaction between the fluids come from Maxwell equations and collision terms. Let us briefly discuss possibility for the equations of state. For convenience, we drop the subscript alpha from the discussion, but understand that it has to be used for both species. إنه ما ينطبق على الإلكترونات راح ينطبق عليه من على الأيونز. احنا اكو داعي نستعمل الألفا، بس احنا من نجي بعدين بالتطبيق نطبق. إذا طبقنا على الإلكترونات فإذا المتغيرات اللي تتبع الإلكترونات من كتلة ودنسيتي وعدد الإلكترونات ناخذ مع الإلكترونات. إذا طبقنا على الأيونز فإذا تتبع الأيونز. هسه عندي نوعين ايزوتروبيك بلازما. A plasma is called isotropic if its pressure tensor is diagonal with all diagonal elements having the same value. اللي هي P equal BI. The simplest case is an isothermal plasma, not isotropic, isothermal, where the temperature T is constant. And the equation of state is P over N equal KBT equal constant. You know temperature شنو؟ constant وبولتزمان constant، فإذا معناتها النتيجة. For the system to be isothermal، حتى يكون النظام isothermal، the change of the interest have to be so slow that the plasma can maintain a thermal equilibrium during the whole process. إذا تحافظ على شنو؟ على أنها تكون متوازنة equilibrium خلال المجال كله. A collision-less plasma is seldom isothermal. عادة إذا ماكو تصادمات فمعناتها طبيعيا أنه should تكون isothermal. But the isothermal equation of state can nevertheless give a good approximation to the large-scale phenomena. Another extreme is a process where the changes are so fast that there is no heat exchange between different regions of a plasma. Okay? Another picture of the plasma. Another extreme is a process where the changes are so fast that there is no heat exchange between different regions of a plasma. Such a process is called adiabatic. Adiabatic process. وهاي المصطلحات مال ايزوثيرمال ايزوتروبيك واديوباتيك كلها هي مصطلحات سبق وأن استخدمناها وين؟ بالثيرموداينامكس.
To arrive at the corresponding equation of a state, put H and collision term to 0 in the energy equation. لتصبح المعادلة بالشكل التالي 3 over 2 nkb dt إلى dt minus p del dot v equals 0. وهذا ينطيني 3 over 2n dt over dt minus t dn dt equals 0, where we have used the continuity equation and the convective derivative d over dt equals something like total derivative equal partial t plus v del dot del. Divide the equation by nt to get d over dt equal ln t 3 over 2 over n equals 0. هاي ممكن انه اكملها بسهوله فينطيني تي ان اس 1 ماينس جاما اكوال كونستانت وينطيني بي اس ان ماينس جاما اكوال كونستانت where gamma هي سي بي specific heat at constant pressure over specific heat at constant volume C sub P over C V equal 5 over 3 is the ratio of specific heats or adiabatic index. For an ideal gas, gamma equal to 2 plus n over n, where n is the number of the degree of freedom of the particles. For monoatomic gas in a 3 dimension, n equals 3. One often uses this an equation of a state even if the process is not adiabatic. Then it is better to call gamma a barotropic index. For an isothermal process, gamma equal 1. For an isobaric process, gamma equals 0. For an isometric process, 1 over gamma equals 0. That means gamma equals infinity. And second case, anisotropic plasma. Particle distributions in a plasma are often anisotropics. The pressure tensor does not have to be even diagonal. But here we assume that it is such. ومو diagonal بس احنا نفرض انه diagonal. In a magnetized plasma, particle dynamic parallel to the field direction P parallel to E sub Z is different from the perpendicular particle dynamic. فإذا هنا بالانايزوتروبيك الضغط راح أقسمه يصير عندي شنو؟ parallel pressure and perpendicular pressure. مثل الكوندكتيفيتي بالضبط مثل الكوندكتيفيتي والتمبريتشر سبق عنها مو صحيح؟ إن أن وين بس هاي؟ بالانايزوتروبيك بلازما. إن magnetized plasma ولازم الشيء تكون عندي أيضا magnetized. In a magnetized plasma, particle dynamic parallel to the field direction B parallel to E sub Z is different from the perpendicular particle dynamic. Thus, the anisotropic pressure tensor is written as P equal to this matrix. Diagonal B perpendicular, B perpendicular,
and B parallel, and all the other element in this matrix equal to 0. Both pressures are connected to a kinetic temperature through ideal gas law, i.e. B barrel equal to NKB T barrel and B perpendicular equal NKB T perpendicular. Assuming an adiabatic equation of state for P parallel and P perpendicular separately, i.e. P sub j n is minus gamma sub j equal constant, we would have gamma parallel equal to 1 plus 2 over 1 and equal to 3, and gamma perpendicular equal 2 plus 2 over 2, and this is equal to. This, however, does not lead to a useful plasma description, since beside breaking the symmetry, the magnetic field also couples the parallel and perpendicular motion together. يقول لي أثر المagnetic field بالبلازما. The magnetic field also couples the parallel and perpendicular motion together. Assume that the particles conserve their magnetic moments mu equal W perpendicular over P. Then also average mu equal KB T perpendicular over B is constant, which gives a kind of equation of state for the perpendicular equation direction. D over dt somehow P perpendicular and B equals 0. احنا قلنا الايكويشن اوف ستيت، ليش احنا دائما نركز عليه الايكويشن اوف ستيت؟ لانه هي الكونزرفيشن ايكويشن تمثل لي. يعني النظام انا دائما من اعالج اي نظام فيزيائي، كل الانظمه الفيزيائيه اخلي في بالي يجب ان تكون شنو؟ انظمه محفوظه. ما عداها لو هاي ما ساوت صفر معناتها أنا النظام مالي شنو؟ غير محفوظ. واضح؟ وغير محفوظ شنو معناته؟ معناته هنالك قوة خارجية خارج النظام مالتي قاعد شنو؟ تأثر علي، بينما أنا هسه قاعد أعالج النظام مالي من الداخل. يعني شنو القوة الداخلية اللي قاعد تأثر بي؟ يعني بدون شنو؟ وجود قوة خارجية تأثر على النظام. لأن أول ما تكون يعني بس إذا كتبت هنا not equal to 0 معناتها أنا سمحت لي قوة خارجية شنو؟ قاعد أثر على النظام مالي. هاي القوى الخارجية في حالة البلازما شنو ممكن تأثر عليه؟ قد يكون إنه مجالات كهربائية تأثر على جسيمات المشحون، صح ولا لا؟ أو قد تكون شنو؟ مجالات مغناطيسية. مجالات مغناطيسية لأنه أنا عندي دايناميك البلازما مالتي، صح ولا لا؟ فالدايناميك جسيمات مشحونة، والدايناميك معناتها تولد مجالات مغناطيسية، وإذا أثرت عليها خارجيا بمجال مغناطيسي معناتها يكون هنالك تفاعل بين المجال يعني اللي موجود. فبينما أنا equation of equal to 0 معناتها أنا هملت كل التأثيرات الخارجية اللي ممكن إنه تأثر على النظام مالتي، والنظام مالي معناته شنو؟ محفوظ ومن القوى الداخلية اللي هو تخصه. Assuming again that there is no heat flux and no dissipation, one can show that d إلى dt p parallel b square over n cubic equal
0. And taking the perpendicular equation of a state into account, that is d over dt b parallel b square perpendicular over n to 5 equals 0. Fluid theory using this equation of a state to close the momentum equation is called double adiabatic theory. Double adiabatic theory وهذه الثيوري اللي نسميها CGL created or developed in 1959 في سنة 1959 من قبل شاو كولبرغر أند لو، ولذلك تسمى CGL theory اللي هي ثيوري شنو؟ أي فلويد يستخدم معايرة ستيت بالصيغة، يعني يقسم لي شنو؟ يجي يقسم لي برجر برل وبربنديكولار، ويجي ياخذ مقاطع من النظام مالتي ويعالج كل مقطع على حده. هذا يستخدم بالحقيقة الثيوري اللي وضعت من قبل أو developed by شاو كولبرغر أند لو، واللي تسمى CGL theory اللي هي سير together ويا شنو؟ الماجنيتو هيدرودايناميك ثيوري. يعني موازية إلها. Unfortunately, CGL theory does not describe real anisotropic plasma too well. setback مال هاي الثيوري هي does not describe real. ممكن انه انتم يعني ترجعوا لها بالليتريتشر وتقرون عن السي اذا عندكم مجال، يعني اذا وقتكم يسمح. احنا شنو؟ احنا اخذنا بس الهامش مالتها، يعني حتى تكون على علم انه احنا ناقشنا الماجنيتو هيدرودايناميك ثيوري، وصحيح بتفاصيلها، وهاي ثيوري ما احاول انا حقيقة ادخل بيها، بس من اجي الى بلازما الانايزوتروبيك ف يعني هاي الثيوري تجي قدامي اللي هي تفصل لي الضغط، تجزئ لي الضغط، وايضا ممكن تجزئ النظام مالي الى مناطق واحسب منطقة بعد منطقة. Unfortunately, CGL theory does not describe real anisotropic plasma too well. لكن مع ذلك بها set back. Lecture outline the equation of Magneto Hydrodynamic MHD, conservation of mass and charge, momentum transport equation, Ohm's law in Magneto Hydrodynamic, summary of Magneto Hydrodynamic, convection and diffusion equation, convection equation, magnetic flux freezing, and magnetic reconnection. The equations of Magneto Hydrodynamic MHD. The description of a plasma as a multi-fluid system. هسه شنو احنا عندنا؟ multi-fluid system. اكو نظرية شو تقول؟ two fluid مو صحيح؟ double fluid system اللي شنو بوقتها قلنا إلكترونز وأيونز واحد.
The description of a plasma as a multi-fluid system is often too complicated. The most well-known plasma theory describing the plasma as a single fluid is the Magneto Hydrodynamics. Single fluid يعني يا إلكترونز يا شنو يا ions. Magneto Hydrodynamics is a neutral theory for collision-dominated plasma, where the collisions keep the fluid element together and thermalize the particle distribution rapidly. Magneto Hydrodynamics, however, describe also the collision-less space plasma surprisingly well. صورة جيدة يعني. collision-less plasma يعني نجحت في تفسير شنو collision-less هي شنو single fluid dynamics. single fluid. Define the one fluid variables: mass density, rho sub m over RT equals somehow summation al alpha m sub alpha n alpha. Charge density, rho sub q of RT equals summation q sub alpha and alpha. Macroscopic center of mass velocity, V of RT equals summation n alpha m alpha V alpha over n alpha m alpha. Current density, J equals summation Q alpha V alpha n alpha. And pressure tensor in center of mass frame, BRT tensor equals summation P sub alpha center of mass of RT and P sub alpha center of mass equals M sub alpha integration V minus V times V minus V F sub alpha D cubic V, conservation of mass and charge. The conservation laws of mass and charge are given us continuity equation partial rho sub m la partial t plus del dot v rho m equals 0 وأومز لو من أومز لو quantity equation partial rho q partial t plus del dot j equation 0. فمن ناحيتين من ناحية فلويد هاي conservation of mass أول معادلة والمعادلة الثانية هي شو تمثل لي conservation of شنو charge اللي هي احنا أخذناها نتكلمنا عن Maxwell equation. Momentum transport equation. The momentum transport equation is obtained by summing the corresponding equations of each species together as rho sub m dv إلى dt equal rho sub QE plus J cross P minus del dot P, where the convective derivative is d over dt equal to partial إلى partial t plus del dot del V dot del. The collision term sum to 0 if all collisions are elastic, because the total momentum in each collision is conserved. حد
اللي يفسر اللي التصادم شو يساوي صفر إذا كان التصادم مالته شنو؟ إلاسك. إلاسك يعني شنو؟ ما بي loss of energy or transfer of momentum. The momentum transport equation is closely related to the Euler equation of ordinary hydrodynamics with the electromagnetic force density added to the right hand side. Because the plasma is quasi-neutral, the term rho sub QE is necessarily small in a macroscopic theory. The magnetic part of Lorentz force density J cross B is crucial, however. The main difficulties in solving the momentum transport equation come from the non-linearity. عدم الخطية اللي موجودة بالمعادلة. Ohm's law in Magneto Hydrodynamics. All charged particles in a plasma carry an electric current, both by performing the cyclotron motion and by drifting with respect to the magnetic field. The transport equation for the current is obtained by multiplying the momentum equation for each species by Q alpha over M alpha and summing over the species. For two species, alpha equal E, I, we get two species اللي أخذنا electrons ion مثلا. partial J partial T plus del dot V J plus J V minus V V rho Q equals 0 plus summation equal equal summation over alpha and alpha Q alpha square over M alpha E and so on. Because this equation gives a relation between the current and the electric field, it is often called generalized Ohm's law. الصيغة المعممة إلى قانون أوم. Approximating the collision term by an average collision frequency, in U we can write summation على الفا K alpha summation V delta F sub alpha delta T sub C D cubic V equal minus mu J. Leaving out all the derivative and the magnetic field, one arrive at J equals something like N E square mu على M E E. قال احنا المعادلة مو جديدة علينا، يعني شايفيها سابقا. It is clear that all the terms in Ohm's law are not of equal magnitude. Some of them can be neglected because they are proportional to the M E over M I. وM I هي larger than M E، وتمام، ولذلك ممكن شنو؟ much بالحقيقة much larger than M E، ولذلك ممكن أنه تهمل. The usual additional approximations are macroscopic quasi-neutrality rho sub Q equals 0 which yield del dot J equal 0 ودل dot J equals 0 this means static. مو تمام؟ statics يعني بالحقيقة هذا يسميه شنو؟ احنا أخذناه سابقا column approximation، مو صحيح؟ مو تمام؟ دل دوت جي لأن عادة هي دل دوت جي لازم يساوي ماينس بارشل رو إلى بارشل تي، فإذا كأنما أنا شنو؟ static.
a small deviation from the equilibrium, JV and VJ is small. Thus, E plus V cross P equal J over sigma plus 1 over NE J cross P minus 1 over NE del dot P center mass sub E plus ME partial J إلى partial T over NE square. The second term on the right hand side is much smaller than the second term on the left hand side if VE minus VI much less than V absolute. Assuming this and the slow temporal and large spatial scale give the equation in the form E plus V cross P equal J over sigma. Note that the ratio of the first to the second term on the right hand side of equation O is of the order nu over omega sub CE. In most space plasma, this is a very small quantity, so even the first term on the right hand side is negligible, and we can use the Ohm's law for ideal Magneto Hydrodynamics, which is written as E plus V cross B equal 0. Summary of Magneto Hydrodynamic equation. We will continue, inshallah, next week, if we are still alive.